yesterday I was little busy and maybe because of the travel. It was a long day for me, 27 hours. Yesterday my day had 27 hours. So I was a little bit tired, but thank God I'm now fresh. So you can see me in a different way today. Thank God that God helped me to handle that question, even though it was very tiresome and the fag end of the day. అయితే నిన్న ఆ క్వశ్చన్కి అంటే హ్యూమన్ ఫ్రీ విల్ తర్వాత వేర్ లైస్ ద ప్రాబ్లమ్, వేర్ ఈస్ ద మిస్టేక్ అనే దానికి నేను ఎందుకు అంత స్ట్రగుల్ అవ్వాల్సి వచ్చింది అని అంటే, ఇట్ వాజ్ ఎ లాంగ్ డాక్ట్రిన్ బట్ ఐ వాజ్ ట్రైంగ్ టు గివ్ ఇట్ ఇన్ ఎ షార్ట్ ఫామ్. సో ఇప్పుడు మనం యాక్చువల్గా డీల్ చేసేది అదే క్వశ్చన్ అనమాట. నిన్న హూ ఈజ్ అవర్ గాడ్ అనే దాని గురించి చూసాం. ఈరోజు హూ ఆమ్ ఐ అండ్ వాట్ ఈజ్ మై ప్రాబ్లం, నేను ఎవరిని, నాకున్న సమస్య అంటే వై ఐ బిహేవ్ ద వే ఐఎమ్ బిహేవింగ్ నౌ, వాట్ ఈజ్ మై ప్రాబ్లం, నేను ఎందుకని ఇట్లాగా బిహేవ్ చేస్తున్నాను, వాట్స్ ఎగ్జాక్ట్లీ ద ప్రాబ్లం. వరల్డ్ డిఫరెంట్ ఫిలాసఫీస్ వాళ్ళు డిఫరెంట్ సొల్యూషన్స్ ఇవ్వడానికి ట్రై చేశారు. బట్ వీ హ్యావ్ టు అండర్స్టాండ్, బిఫోర్ యూ గివ్ ఎ సొల్యూషన్ యూ షుడ్ ఐడెంటిఫై ఆర్ డయాగ్నోస్ what's the exact problem. Some of them probably diagnosed wrong. Therefore, if the diagnosis is wrong, definitely the solution will be wrong. But let's look at some of the diagnoses people have given. And they said this is the problem. Long time ago, people thought uneducation is the problem. If everybody is educated, there wouldn't have been a problem. That's what some people thought, particularly people from the Western world. When they came to third world countries like Africa or India, any of the Asian countries, they found a lot of rebellion, lot of radicalism, lot of turmoil, a lot of slavery. So what they thought was this, probably if you are able to educate everybody, things would be nice. That's why Western world started a lot of educational institutions to bring the people up. Education is nothing wrong. Education is good. But education is not the ultimate solution for human problem. Why? Because uneducation is not the problem. People who are not educated, we can find some of them more cultured, more reverential, more good and all those things. But the best answer came from Dwight L. Moody. Dwight L. Moody was a 9th class dropout. He did not study much, but he was a renowned evangelist. He led 100,000 people to the Lord, 100,000 people to the Lord in Chicago City and some other places. Predominantly, he ministered in Chicago. One day, he was flying from Chicago to he was traveling from Chicago to Cambridge. So as he was traveling, a hostess came and she asked him, "Where are you going?" He said, "I'm going to Cambridge." "Why?" He said, "I'm going to deliver a lecture there." So there was a kind of a sarcasm, like there was a kind of a intimidating look. Veedu 9th class fail ayinadu Cambridge వెళ్ళి అని చెప్తారు, అట్లాంటి లుక్ అన్నమాట. ఇస్తే D.L. Moody understood that, and after some time he said, "Madam, can I ask you a question?" He said, "Okay, you ask." Imagine you have a son who's little grown up, like teenager or somebody, but he is doing all kinds of dirty things on the face of the earth. One day he comes to you and says, "Mama, tell me any one good thing, anything you tell me, I will oblige." If that is his choice, that's the choice that's been given to you, నీ కొడుకు మంచోడు అవ్వడానికి నువ్వేం చేయమని చెప్తావు అని అంటే, షీ వాంటెడ్ టు ఇన్ఫ్యాక్ట్ పాయింట్ ఎ ఫింగర్ ఆన్ హిమ్ అండ్ షీ సెడ్, "I would ask him to go to a good university like Cambridge, get a university degree." That's what she said. Then D.L. Moody said, "Well, that's a very good choice, but this would be the end. If your son, before entering into the university, was having the habit of knocking off the nuts and bolts of the railway track, that's his habit. He sells them and buys certain things. He's a kind of a thief. But once he gets a university degree, what he will do? When he comes back, he will not go for nuts and bolts. He will try
to find ways and means to get the railway track home. ఆయన మొత్తం రైల్వే పట్టాలే ఇంటికి తెచ్చేస్తాడు, ఎందుకంటే యూనివర్సిటీ డిగ్రీ వచ్చింది కదా, బాగా తెలివితేటలు వస్తాయి. సో ఎడ్యుకేషన్ హ్యాస్ మేడ్ ఆర్ క్రాఫ్టీనెస్ మోర్ ఈవిల్. మనకున్నటువంటి దుష్టత్వానికి అవి మెరుగులు దిద్దింది అంతే. అది గ్యాడ్జెట్స్ ఇచ్చింది. టెర్రరిజం, ఇఫ్ యూ లుక్ అట్ ది కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ టెర్రరిజం, దే ఆర్ నాట్ అన్ఎడ్యుకేటెడ్. Some of them are even more educated than us. Bin Laden was a civil engineer, and his brothers are still real estate great people in Saudi Arabia. And Laden Realities is one of the leading one in Saudi Arabia. So they are very good builders. There's no doubt about it. But he's a terrorist that we know, and the kind of catastrophe he created to the world. So education is not the cause or the problem. And some people thought it is culture, samskruti kanaka abhriddhi chendite, if the culture is well developed, and there won't be any problem. So they looked at people living in what you call jungles as uncultured. In fact, that's a very bad word, because they have their own culture, we have our culture. So how do you gauge on the basis of culture? John R. W. Stott, he's from UK. He died some years back. He was a very great expositor. John R. W. made a statement. In fact, he told it in a kind of a story. People in the beginning were living under the trees, and if we consider them as uncultured, they were living under trees. They don't have boundaries. They don't have anything that says it is mine. ఈ చెట్టు నాది, లేదా ఈ పుట్ట నాది, ఈ కుక్క నాది, ఈ గాడి నాది అంటారు. ఏం లేదు. Everybody's property is everybody's. They just enjoy. So there were no conflicts, there were no fights. They were enjoying. That's the original culture. As the culture increased, they started owning. This tree is mine. This dog is mine. This land is mine. So they started having that. So that's how the culture improved. Even when the culture improved more, they started having boundaries, like some markings. గీతలు తీసుకోవడం మొదలుపెట్టారు. ఇంకా పెరిగేటప్పటికి దడులు కట్టుకోవడం మొదలుపెట్టారు. దెర్ వాజ్ కైండ్ ఆఫ్ ఎ బ్యారకడ్. అండ్ ఈవెన్ వెన్ ద కల్చర్ ఇంక్రీజ్, దెర్ వర్ వాల్స్. అండ్ వెన్ ద కల్చర్ ఇంక్రీజ్, దెర్ వర్ డోర్స్. అండ్ ద కల్చర్ ఇంక్రీజ్, దెర్ వర్ bolts and all those things. When the culture increased, there were locks. When the culture increased, they could not trust each other, so they tied a dog outside to protect it. When the culture still more increased, they could not trust the dog, they had a security guard. And now the present situation is, they don't trust the bolt, they don't trust the dog, they don't trust the human security, they have a closed circuit camera. That's where we are in the present. So it speaks about you don't trust anybody. Everybody trust you. That's where the culture has brought us. So that's not the solution. So it is not education, it is not culture. And somebody thought finances, particularly the radical movements. They say like this: if we can bring the poor people above the poverty level, then the problem will be solved. Well, it's good. We need to take care of the poor people. We need money. But we have to understand one thing. Money is not the ultimate solution for all our problems. And in fact, sometimes money is the cause for the problem. That we should understand. If money is the solution, all the rich people would have been so happy. ధనికులంతా కూడా చాలా హ్యాపీగా ఉండుండాలి. But we find a lot of rich people going through struggles. In fact, there are many rich people who try to commit suicide. ఆత్మహత్య చేసుకోవడానికి ప్రయత్నం చేస్తూ ఉంటారు. There was a joke some time back. In fact, it really happened. There was a man by name Jimi Hendrix. Jimi Hendrix is a Hollywood comedian. So on April 1st, Jimi Hendrix, he did a thing which was in fact a funny thing, but it became a huge issue some years back. Jimi Hendrix sent a telegram with his name, Jimi Hendrix, to 14 people in America. 14 people. All these 14 people are considered to be the richest people in America at that time. One was a man who was having a lot of steel industries, and one person was having a lot of hotels, like this. He has picked up 14 people, and April 1st, early morning, they received the telegram.
The telegram says, all your bank accounts are, bank account details are with the government. Just wanted to inform you. That's it. All the bank account details are with the government and just want to inform you. Jimi Hendrix. That's all. He gave a telegram. Do you know what happened? He gave the telegram at about 6 o'clock. By 8 o'clock, none of these 22 people, 14 people, sir, none of these 14 people were available on phone. They went into hiding. All the 14, they went into hiding. They went into hiding for 1 week. They did not come out. They are the rich people. See how fearful they are, how frightened they are. They can't face the slightest joke even. Adi Paristhiti. So if you think riches can make person comfortable, it's not. Money is not the solution. So some people said religion. Now if you look at religion, any religion for that sake, religion divided humans. Matam manushulni ver chesinది. So in such case, if you bring another new religion, it can only further divide. So religion is not the solution. So what is the cause and where is the solution? That's what probably we'll try to do before lunch. So these two issues ne manam chadam. So for my presentation, because we are looking at a biblical doctrine, Bible paramainatvanti siddhantannu chustunam kabatti, in the Bible, where do you think is the solution? There was a man by name Paul. He gives very clearly the Christian doctrine. Kraistava siddhantanni baga ichindi ayana. His teachings are considered to be the pillars for the Christian thinking and church. Kraistava సంఘానికి క్రైస్తవ ఆలోచనలకి అది స్తంభం లాంటిదన్నమాట. Christian doctrine, Paul. So to give you a brief introduction about Paul original name was Saul. Saul is a Hebrew name. Paul is the Greek translation or Greek name. You should not use the word translation, the Greek name. Saul means big. That's the meaning of the word Saul. Tall, big. You remember in the Old Testament there was one Saul and he was taller than rest of the Israelites. So that's his name, Saul. Tall, Pudugudu. That's what the basic meaning is. Okay. So this man Saul, well educated, Tarsus University lo Gamaliel ane professor దగ్గర Jewish religion మీద PhD చేశారు. He's a well educated man and very much what you call sharp sighted person. Sharp sighted means whatever he taught, whatever he learned, he wanted to present to the people. Prajalu cheptaru. He used to argue. If they don't listen, he used to even bully them, sometimes even kill them also. So he's that extreme. He killed Stephen in that whole process because Stephen was against his philosophy. In such situation, he says that he encountered Jesus Christ. Yesu Prabhuni tanu chusanani, aa tarvata tana jeevitam maaripayindani chepparu. It is not one momentary declaration. He continued to live that life for a long time. Tana life lo viparitamaina marpu vachindi. He was once a persecutor, now he was willing to be persecuted. So తాను ఒకప్పుడు ఇతరులను దూషించాడు, ఇప్పుడు తాను ఎంతమంది దూషించినా కూడా సైలెంట్గా ఉండడానికి ఇష్టపడుతున్నాడు. So we see that huge change in him. He was having a great desire to go to every known country in his time and share about Jesus Christ. So in that process, he had one desire. The desire is to go to the capital of the world. ప్రపంచానికి రాజధాని అక్కడికి వెళ్ళాలని తన తపన. At that time, the capital of the world is Rome. Rome was started, the foundation of Rome happened in 753 BC by an emperor named Julius. 753 BC. From that time, the construction of Rome has begun. It took nearly 500 years. Till 1st century AD, the Rome was under construction. So, English lo manko statement untadi. Rome is not built in a day. So that's how the statement has come. And Rome was built on 7 hills. Mana Yedukondalu, India lo unnadu kada, almost something like. In Bible, you are seated on the 7 hills. That statement is there that speaks about Rome. So Rome is on 7 hills. Rome is in a country called Italy, and Italy is in Europe. So if you look at the world map at that time,
if you look at the world map at that time, you have 3 continents where people were existing. Only 3 continents. One is Europe. The second one is Asia, and the third one is Africa. So if you think this is Africa, something like this, and this is Asia, and you have this is Greece, and this is Italy, and this is Spain, and this is Europe. This is how roughly the world map is. Okay, this is closer. Okay, fine. So this is how the whole world map is. So this sea was considered to be the center of the world at that time, because there were only 3 continents. Moode khandallo manusulu undevallu, the center of the world antunnavaru. Therefore, this sea was called as, still it is called as Mediterranean Sea, the Middle Sea. That's the reason why they called it as the Mediterranean Sea. So if you look at this whole world, this is Africa, this is Asia, and this is Europe. If you look into the whole world, this land which comes down, protrudes down, it is called Italy, and here is Rome. Here is Rome. Okay. So when you look at the map at that time, this is the world map. That's all. America was not discovered. Australia was not discovered. Antarctica and Arctic is never known. So only these 3 continents were existing. That's all. And all these 3 were somehow connected by land. And so people were able to walk. If at all they were going, only the shipment used to go. So that's the situation. So this was considered to be almost the center of the world. Then it almost Nadi land, center. So they decided to have roads from all over the world to Rome. All over the world. Prapanchamlo anni places nunchi Rome ki they wanted to have the roads. That's why we have an English statement called all roads lead to Rome. So that's the. Now Paul had a great desire to preach gospel here. The reason is, if I preach gospel to Rome, it goes to the whole world. If I can share about my theology or doctrine to Rome, it goes to the whole world. So that was his idea, that was his desire. So he was actually in Greece. He was in Greece and in a city called Corinth. Corinth and a city lo owner. He has a desire to go to Rome, but he was not sure. He was attacked several times. So there was a lady by name Phoebe. So she was actually traveling by ship from Corinth to Rome. She told Paul, brother, I'm going to Corinth, Rome. So he said, when are you going? Probably she said, next week. Then he said, well, before you go, you can meet me. And by that time, he wrote a letter. And he said, can you hand over this letter to the people in Rome? And that letter is called Paul's letter to the people living in Rome. In biblical language, it is called the Epistle to the Romans. So that is the background why the book of Romans was written. It has 16 chapters totally. In 16 chapters, he deals with 5 issues. 5 issues. 5 issues mean I deal చేస్తాడు. మొదటి issue ఏంటంటే, what is your problem? He calls it as sin. That is the first thing. What is your problem? Sin. Then he says, what is the solution? Savior. Rakshakudu. And what is the result? Sanctification. Pavitra Parchakodu. And who exactly is the reason? The sovereign Lord. Okay, what should be the result? Service. So these are the 5 subjects he has in book of Romans. First 2.5 chapters you have sin. Then the 2.5 chapters is about Savior. The next 2 chapters is about sanctification. Then 4 chapters about sovereignty of God. And the last 5 chapters is about service. So this is the whole book of Romans. But now, before lunch, we will try to look at these 2. ఈ రెండింటిని మనం ఇప్పుడు చూడటానికి ప్రయత్నించాలి. Okay? Probably in that, I want to highlight on this more. Maybe this, I'm going to show it as a kind of a brief
presentation towards the end. So that's what we are going to do. If you have your Bibles, open with me to Book of Romans, chapter 1. Book of Romans, chapter 1. Okay, Paul's writing style is called journalistic way of writing. Journalistic way అంటే న్యూస్ పేపర్ రైటింగ్ లాగా ఉంటుంది. న్యూస్ పేపర్ రైటింగ్లో ఏంటంటే యూ వాంట్ టు అట్రాక్ట్ పీపుల్ టు రీడ్ ఏ న్యూస్ ఆర్టికల్. అంటే ఎగ్జాంపుల్ చెప్పాలంటే ప్రజెంట్ టెలివిజన్ టెర్మినాలజీలో if you want to attract somebody to watch the television, they try to have a kind of a spark, and they will say breaking news. The moment you find the word breaking news, you are attracted. You wanted to see what is it, and then they go into the details. If you look into journalistic concept, they have a heading, the huge heading, and the heading says Trump in North Korea. That's it. The first president in North Korea. That's the title. So the moment you see the title, you are excited. You wanted to know what it is, and then comes the details. So that's the journalistic way of writing. Bible predominantly is written in a journalistic way of writing. Example చెప్పాలంటే ఆదియందు దేవుడు భూమి ఆకాశములను సృజించాడు. In the beginning God created heaven and earth. That's the title. So from verse 2, it goes into the description. In the beginning, there was nothing. It was void. It was vacuum. And then God called the light. Then God called the land. So like that, he goes on to the chronological description, how the whole creation came into existence. That's called the journalistic way of writing. Okay. So here also, if you look from chapter 1, verse 18, 18 to 32, he speaks about what is the problem. అయితే అన్ని వర్సెస్ మనం ఈక్వల్గా ఇంపార్టెంట్గా చదవం. We will be looking at the first verse. That is the key. ఆ ఒక్క వర్స్ కనుక బాగా అర్థం చేసుకుంటే rest of the passage just you are only reading it and trying to learn. That's it. So we'll spend more time on chapter 1, verse 18. For the wrath of God is revealed from heaven against all ungodliness and unrighteousness of men, who by their unrighteousness suppress the truth. For the wrath of God is revealed from heaven against all ungodliness and unrighteousness of men, who by their unrighteousness suppress the truth. So you all read that verse, and my question will be restricted only to this one verse. I want to read in Telugu also. దుర్నీతి చేత సత్యమును అడ్డగించు మనుషుల యొక్క సమస్త భక్తిహీనత మీదను దుర్నీతి మీదను దేవుని కోపం పరలోకము నుండి బయలుపరచబడుచున్నది. I believe that you all heard it both in English and in Telugu. Okay? Now my question is this. You read only verse 18. Don't go any further. Just only 18. 18వ వచనం ఒక్కటే చూసి. Now here Paul wants to tell us what is the main reason for all the problems in this world. Problems అంటే any problem. కొన్ని కంట్రీస్లో ఫ్యామిన్ ఉన్నది, కొన్ని కంట్రీస్లో టెర్రరిజం ఉన్నది, కొన్ని కంట్రీస్లో రేసిజం ఉన్నది, కొన్ని కంట్రీస్లో డిసీజెస్ ఉన్నాయి, కొన్ని కంట్రీస్లో ఎర్త్క్వేక్స్ ఉన్నాయి, కొన్ని ఫ్యామిలీస్లో డివోర్స్ ఉన్నది, కొన్ని ఫ్యామిలీస్లో రెబెలియనిజం ఉన్నది. వీటన్నిటికీ ఒకటే ఒక రీజన్ అని చెప్తున్నాడు వర్స్ 18లో. అదేంటో మీరు చెప్పగలరు? Can you find out what is the reason for all the problems? Suppressing the truth. Please don't try to bring in new words. Just look at this passage, only verse 18, and if you can draw out from something from it, you tell. 18వ వచనంలో మీరు గమనించి
దాంట్లోంచి ఏదైనా చెప్పండి. భక్తిహీనత అన్నారు, నేను ఒప్పుకుంటాను, ఇట్స్ దేర్ ఇన్ దేర్. సప్రెసింగ్ ద ట్రూత్, ఐ అగ్రీ, బికాజ్ ఇట్ ఈస్ దేర్. బట్ బోత్ ద ఆన్సర్స్ ఆర్ నాట్ రైట్. దుర్నీతి, disobedience, ungodliness. See, you have just tried to look at various possible words. Can you just think again and tell what exactly is the reason? The answer came. One person gave the answer. I just did not respond to that because I want rest of the people to think. One person gave the right answer. Okay? Wickedness. Sin, the word sin is not there. Why are you bringing that? You just asked this question. Okay, when there is ungodliness, what happened? What is ungodliness according to this verse? Unrighteousness. Unrighteousness or ungodliness? What is it according to this verse? Don't look at my face. You won't get the answer. You will lose the answer. No belief in God. Okay. What happened when there is disobedience? What happened when there is disobedience? What happened when there is wickedness? What happened when there is unrighteousness? This anger. Pardon? Anger. Whose anger? God. God's wrath. God's wrath. God's anger or the wrath of God is the reason for all the problems in this world. It's very difficult to accept or even think of it. అంటే దేవుడు అంటే ప్రేమ కలిగిన వాడు, దేవుడు అంటే కృప కలిగిన వాడు, దేవుడు అంటే దయ కలిగిన వాడు. ఇది మనకి ఇచ్చినటువంటి మెసేజెస్. ఇవి మనకి ప్రిడామినెంట్గా మన మైండ్ మీద బొంబార్డ్ చేసింది. అందుకనే కొంతమంది రాడికల్ థింకర్స్ అడిగేటువంటి క్వశ్చన్స్కి నార్మల్ పీపుల్ ఆర్ నాట్ ఏబుల్ టు గివ్ అన్ ఆన్సర్. బట్ వీ హ్యావ్ టు అండర్స్టాండ్ ద మెయిన్ రీజన్ ఫర్ ఆల్ ద ప్రాబ్లమ్స్ ఇన్ దిస్ వరల్డ్. ఇది గనక లేకపోతే ఈ ప్రపంచానికి సమస్య ఉండేది కాదు. ఇఫ్ దిస్ వాజ్ నాట్ దేర్. అండ్ దాట్ ఈస్ ద రాత్ ఆఫ్ గాడ్. రాత్ ఆఫ్ గాడ్. క్రిస్టియన్కి రాత్ ఆఫ్ గాడ్, దేవుని యొక్క ఉగ్రత, గాడ్స్ యాంగర్ అనేది ఊహించడమే కష్టం. నౌ let me ask you this question. Do you think God should have anger or not? If yes, why? Do you think God should have anger or not? If yes, why? దేవుడికి కోపం ఉంటాం, రైటా కాదా? ఒకవేళ ఎస్ అనుకుంటే కనుక why he should have anger? To protect the truth. Okay, think further. మిగిలిన వాళ్ళు ఎవడో ఒకటి చెప్తాడులే అంటున్నారు. అలాగా మీ ఫేస్ అలా కనబడిపోతుంది. నో, ఐ వాంట్ ఎవ్రీబడి టు థింక్. నిన్నటికి వాటికి తేడా ఉంటుంది. నిన్న నేను కొంచెం తలగా నొప్పుకుంది, ఏదో వదిలేశాను. ఇవాళ నేను వదలను. ఐ వాంట్ ఎవ్రీబడి టు థింక్. He should have anger because he is sinless. Okay. He himself created everything, so when people make something bad, Okay. Anything else? God is a person. He should have emotions. Okay. in order to help. Okay. From where anger comes out? కోపం దేంట్లోంచి వస్తుంది? ఏమంటారు? ఓకే, కరెక్టే. ఎప్పుడు అని అంటే మీరు చెప్పింది కరెక్టే. ఎందులోంచి వస్తుంది కోపం? దేంట్లోంచి వచ్చి? ఫ్రమ్ వేర్ ద యాంగర్ ఈస్ స్ప్రౌటింగ్. దేంట్లోంచి ఉత్పన్నం అవుతుంది యాంగర్? యాంగర్ ఈజ్ ఎన్ ఎమోషన్, బట్ వేర్ ఫ్రమ్ దట్ ఎమోషన్ ఈస్ కమింగ్ అవుట్? Okay, heart is an imaginary place, but in heart what is there? Love. Is it love? Yes. Or anything else? Love. ప్రేమ ఉంటే కోపం ఉంటుందా? ప్రేమ ఉంటే హేట్రెడ్ ఉంటుందా? అంటే దేవుడు హేట్రెడ్ కలిగినోడా? Is it the seat from where the anger is coming? Think.
Think of one attribute of God from which this anger is sprouting. Holiness. దేవుడు పరిశుద్ధుడు. God is holy. That which is unholy, God naturally reacts. Naturally reacts. That's his natural reaction. He cannot accept unholy. దేవుడు అపవిత్రమైన దాన్ని అంగీకరించలేడు. అంగీకరిస్తే కనుక ఆయనలో ప్రత్యేకత ఉండదు. He cannot accept that which is unholy. God is holy. దేవుడు పవిత్రుడు. And holiness has come from love. Love and holiness, they are the two sides of the same coin. If there is holiness without love, that will be radicalism. If there is love without holiness, that is nothing but accepting everything. Love and holiness is always balancing. ప్రేమ పవిత్రత కలిసి ఉన్నప్పుడే బ్యాలెన్స్గా ఉంటుంది. కొంతమంది తల్లిదండ్రులు పిల్లల్ని ప్రేమిస్తారు, అస్సలు గద్దించరు. వాళ్ళు ఏమవుతారు? పిల్లలు పాడైపోతారు. కొంతమంది పిల్లల్ని బాగా గద్దిస్తారు కానీ ప్రేమించరు. వాళ్ళు ఏమైపోతారు? మూర్ఖులైపోతారు. సో బోత్ లవ్ అండ్ యాంగర్ దే గో టుగెదర్. ఈ రెండు కలిసి వెళ్తాయి. దే గో టుగెదర్. మీకు 2 ఎగ్జాంపుల్స్ చెప్తాను. లవ్ హోలీనెస్ ఉన్నాయి అని అంటే దిస్ మే బి లుకింగ్ లిటిల్ బిట్ రొమాంటిక్, బట్ దట్స్ ద బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్స్ ఐ కుడ్ గివ్. Just imagine I'm loving a girl, I'm dating a girl, okay, and we are in very good relationship. One fine day I came out and I saw that girl sitting in a park with another boy and holding hands with him. How do I react? Okay, Anger. is it love or not? Love. If I don't have that anger, what do you call it? I'm just using her and leaving her. If I love her, నాకొక్కడికే ఉండాలి, ఇంకెవరికి వెళ్ళకూడదు. That should be thrilling. Is that not what God said? I own you, you belong to me alone. Because he loved us. He died even for us. So అందుకనే అలాంటి పదాన్ని ఉపయోగిస్తారు. I love you. నేను ఇదివరకు మారు మనసు పొందక ముందు సినిమాలు చూసాను. అప్పట్లో ఒక పాట ఉండేది. ఆ పాట అప్పుడు అర్థం అవ్వలేదు కానీ ఇప్పుడు అర్థం అవుతుంది. ఒక లైనే చెప్తాను. ప్రేమ ఎంత మధురం, ప్రియురాలు ఎంత కఠినం. Have you heard that song? Yeah. Yes. ఏమంటారు? ప్రేమ ఎంత మధురం. If love is so beautiful, why the lover is so hard? ఎందుకనంటే ప్రేమను కనుక ఒకసారి అంగీకరిస్తే అది బందికారం, దాంట్లో చెటి అల్లడం. యు ఆర్ అంటే దాంట్లో ఇరుక్కుపోయావు. యు ఆర్ ఎంటాంగిల్డ్ కంప్లీట్లీ. సో దాట్ ఈస్ ద కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ wrath of God, దేవుని ఉగ్రత. You should not misunderstand the wrath of God. It is natural. అది సహజబద్ధమైన. God is holy, therefore God's anger is natural. And look at that verse. On what God is showing his anger? Immediately God's anger దేని మీద ఉందో చెప్పండి. Verse 18. We are still in verse 18. Godlessness. Can you still give a better answer? On people. Separation from God. Simple answer from there. On what God's anger is in general. Then we can go into details. It's all in verse 18 only. I'm not going anywhere. Sin. No, it's not there. Sin is not there. God's anger is on one concept called suppressing the truth. If you suppress the truth, God becomes angry. In how many ways you can suppress truth? There are details. Now, see, this verse 18
is given in a very analytical way. చాలా వివరణాత్మకంగా ఇచ్చారు. దేవుని ఉగ్రత ఇది కారణం. దేవుని ఉగ్రత దేని మీద? సప్రెసింగ్ ద ట్రూత్. ఓకే, ఇఫ్ ఐ వాంట్ టు హిట్ శామ్ with this bottle, in how many ways I can miss Sam? In how many ways I can miss Sam? When I throw the bottle, in how many ways I can miss Sam? In 2 ways. One, I can hit the bottle, it can miss it by going beyond Sam. Number 2, I can throw the bottle, it might not reach Sam. These are only 2 ways. It can either go beyond Sam or it might just fall short of Sam. So these are the 2 ways I can miss Sam. Imagine Sam is truth. How can I miss the truth? I can overstep the truth or I may not even go to the truth. సత్యం దగ్గరికి రీచ్ అవ్వకపోవడం, సత్యాన్ని దాటి వెళ్ళిపోవడం. మనం చేసే పాపాలన్నీ 2 రకాలు. అన్ని పాపాలు 2 రకాలు. ఒకటి, చెయ్యమన్నది చెయ్యం అంటే నాట్ రీచింగ్. చెయ్యొద్దు అన్నదాన్ని చేస్తాం, గోయింగ్ బియాండ్. దట్స్ ఆల్. బైబిల్ దీనికి 2 పదాలు ఉపయోగించింది. గోయింగ్ బియాండ్ ఏమో ట్రాన్స్గ్రెషన్, ఆజ్ఞాతిక్రమం. ఓకే, గోయింగ్ బియాండ్. రెండోది ఇనిక్విటీ, పాపం, దుర్నీతి. ఇలాంటి పదాలు ఉపయోగించారు. ఫాలింగ్ షార్ట్, నాట్ డూయింగ్ వాట్ యూఆర్ సపోజ్ టు డూ. యూజువల్గా లైఫ్లో బ్యాడ్ అనేది ఎలా స్టార్ట్ అవుతుంది తెలుసా? ఫస్ట్ చేయాల్సింది చేయట్లేదు కదా అనుకోండి. వన్స్ యూ స్టాప్ డూయింగ్ వాట్ యూ షుడ్ నాట్ డూ, వాట్ యూ హ్యావ్ టు డూ, దెన్ యూ విల్ స్టార్ట్ డూయింగ్ వాట్ యూ షుడ్ నాట్. అది కొత్త వాళ్ళు మన ఇంట్లోకి రావాలంటే ముందు ఉన్న వాళ్ళు బయటకు పోవాలి. దట్స్ ఇట్. సో ఉన్నది బయటకు పోతే కొత్త లోనికి వచ్చి కూర్చుంటాం. So that's how the deterioration starts. సో ఇప్పుడు ఆ సత్యాన్ని అడ్డగించడం అన్నదానికి 2 words ఉపయోగిస్తున్నారు. ఒకటి దుర్నీతి, ఇంకోటి భక్తిహీనత. దుర్నీతి. దీస్ ఆర్ ద 2 words used. Unrighteousness and what is the other word? Transgression. No. Ungodliness. Okay, ungodliness. Can you tell me from your own words what is ungodliness? What do you think is ungodliness? మీ దృష్టిలో భక్తిహీనత అంటే ఏంటి మీ దృష్టిలో? Not knowing God. ఓకే, నాట్ నోయింగ్ గాడ్ నా ప్రాబ్లమా ఆయన ప్రాబ్లమా? అది ఎలా అవుతుంది? ఇఫ్ ఐ డోంట్ నో గాడ్ హీ హ్యాస్ టు టెల్ మీ. ఇప్పుడు ఆయన చెప్పకపోతే నాకు ఎలా తెలుస్తుంది దేవుడని? దట్స్ నాట్ మై ప్రాబ్లం. But we need to have the desire. ఆ డిజైర్ ఆయన పెడితేనే వస్తుంది. ఆయన పెట్టకపోతే నా తప్పు ఎందుకు అవుద్ది? టెల్ మీ అకార్డింగ్ టు యూ వాట్ ఈస్ భక్తిహీనత. No fear of God. ఓకే, యు ఆర్ కమింగ్ క్లోజర్. Doing everything that. ఓకే, యు ఆర్ స్టిల్ కమింగ్ క్లోజర్. గుడ్. Ignorance of the truth. ఇగ్నోరెన్స్ అంటే ట్రూత్ నీ దగ్గరకు వచ్చింది, బట్ యూ డిడ్ నాట్ యాక్సెప్ట్ ఇట్, యూ డిడ్ నాట్ రెస్పాండ్ టు ఇట్. రైట్? నౌ దిస్ ఈస్ భక్తిహీనత. భక్తిహీనత అంటే దేవుడు మనల్ని తయారు చేసినప్పుడు, when God made us, He made us with certain desires, natural desires He put in us. దేవుడే మనలో పెట్టాడు ఆ డిజైర్స్. ఆ డిజైర్స్ని ఫుల్ఫిల్ చేయడానికి He gave us options. This is how you can fulfill these desires. If you are not responding the way God wanted us, He gave us freedom. If you respond to the way I say, you get this joy. If you don't respond, this is what the end would be. He made it very much clear. He gave us a choice. He did not make us machines. మనల్ని యంత్రాలుగా తయారు చేయలేదు. He has made us like Him. Therefore, the choice is with us. So, not responding to God the way we should is ungodliness. దేవుడు ఆశించిన విధంగా మనం ఏ విధంగా న్యాచురల్గా రెస్పాండ్ అవ్వాలో ఆ విధంగా రెస్పాండ్ అవ్వకపోతే అది భక్తిహీనత అంటారు. వాటర్ ఎందుకు పెట్టారు ఇక్కడ? నా కోసం ఎందుకు పెట్టారు? ఎందుకు పెట్టారు చెప్పండి? వాటర్ ఎందుకు పెట్టారు? వై డి యు కీప్ దిస్ బాటిల్? డ్రింక్. వై షుడ్ ఐ డ్రింక్? Naturally, I get dehydrated and I need to drink. My throat and my lips will dry up,
సో ఐ నీడ్ టు వెట్ దిస్. సో నేను వాటర్ తాగుతున్నాను అనుకోండి, యు ఆర్ హ్యాపీ, ఐఎమ్ కూల్. అయితే ఈ నీళ్లు తాగట్లేదు అనుకోండి, కొద్దిసేపు నాకు దీన్ని తీసి మీ మీద ఇసిరితే, నో, 2 mistakes ఆర్ హ్యాపెనింగ్ దేర్. ఒకటి, నేను తాగలేదు, నా నోరు ఎండిపోయింది. రెండోది, మిమ్మల్ని తడిపేశాను. యు గాట్ మై పాయింట్? సో దిస్ ఈజ్ అన్గాడ్లీనెస్, భక్తిహీనత. ఎప్పుడైతే దేవుడికి మనకి ఉండాల్సిన రిలేషన్ సరిగ్గా లేదు, ద కైండ్ ఆఫ్ రిలేషన్ వీఆర్ సపోజ్ టు హ్యావ్ విత్ గాడ్ ఈజ్ నాట్ రైట్, డెఫినెట్లీ విత్ ఫెలో హ్యూమన్ బీయింగ్స్ our relation will not be right. So దీన్ని ఏమన్నారు తెలుసా? అన్రైచియస్నెస్. ఫెలో హ్యూమన్ బీయింగ్స్ కెనాట్ బి ట్రీటెడ్ యాజ్ హ్యూమన్ బీయింగ్స్. ఇప్పుడు దేవుడితో మనం లింక్ అయి ఉన్నాం అనుకోండి, దేవుడు ఏం చెప్తే అది చేస్తాం. వెరీ సింపుల్. నీ భార్య మంచిది కాదు, స్ట్రైట్ అవే వర్డ్స్ ఆర్ యూజింగ్. యువర్ వైఫ్ ఈజ్ నాట్ గుడ్, షీ ఈజ్ బ్యాడ్. యువర్ హస్బెండ్ ఈజ్ నాట్ గుడ్, హీఈస్ డ్రంకర్డ్ అనుకున్నాం. If you are not related to God, దేవుడితో రిలేట్ అవ్వలేదు అనుకోండి, what do? You go to a court of law, or you call people, you bombard that person, you throw that person away. That's pure human logic. Pure human logic. It looks good. But if you are connected to God, దేవుడితో కనెక్ట్ అయి ఉన్నట్లయితే కనుక, whether your spouse is good or bad, you love that person, you want to see that person good. Why? Not because of him, but because of God. Righteousness comes through godliness. నీతి అనేది భక్తి నుంచి వస్తుంది. సో ఆ భక్తి లేకపోవటం బట్టి నీతి లేదు. దేవుడితో డిస్కనెక్ట్ అయిపోతే, నేను ఎందుకు అలా ఉండాలా, నేను ఎందుకు ఇలా బిహేవ్ చేయాలా, నేను ఆడికి ఎందుకు హెల్ప్ చేయాలా, నేను ఆడికి ఎందుకు క్షమించాలా, దీస్ కైండ్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ దట్ కమ్. సో దిస్ వన్ వర్స్ గివ్స్ ద హోల్ రీజన్. గాడ్స్ యాంగర్. వై? మ్యాన్ సప్రెస్ ట్రూత్. హౌ? Ungodliness, unrighteousness. So that's the branching out. Now from verse 19 to 23, he describes ungodliness. 19 to 23, he describes what is ungodliness. From 24 to 32, he describes unrighteousness. So what all we can do is simply read the passage and find few points. That's all. As simple as that. Okay, I'm reading from verse 19 to 23. For what can be known about God is plain to them, because God has shown it to them. Indaka Rishi, if I'm right, you are not knowing God. If it is not knowing God, it's not my problem. Devudu daakunnadu, he has to come in front of me. But the Bible says, for what can be known about God is plain to them. Devudu వాళ్ళకి బయలుపరిచేశాడు. Okay, because God has shown it to them very clearly. God has shown it to them. దేవుడు ఏం చూపించాడు? అందరూ చూపించాడా? నేను చదువుకున్నవాడిని, అడవిలో ఉన్నవాడు చూపించాడా? నేను అమెరికాలో ఉన్నాను, ఇండియాలో ఉన్నవాడు చూపించాడా? నేను పోర్ట్లాండ్లో ఉన్నాను, మరి పామర్లో ఉన్నవాడు చూపించాడా? దీస్ ఆర్ ద క్వశ్చన్స్ యూ హ్యావ్. Now look at verse 20. We are going to study verse 20 for a couple of minutes. So please observe that. For his invisible attributes, namely his eternal power and divine nature, have been clearly perceived ever since the creation of the world in the things that have been made. So they are without excuse. Look at that last phrase. So they are without excuse. నేను తెలుగులో చదువుతాను. నిర్వహించు. ఆయన అదృశ్య లక్షణం అనగా ఆయన నిత్యశక్తియు దేవత్వమును జగదుత్పత్తి మొదలుకొని సృష్టింపబడిన వస్తువులను ఆలోచించడం వలన తేటబడుచున్నవి కనుక వారు నిరుత్తరులై ఉన్నారు. నిరుత్తరులై అంటే ద హోల్ వరల్డ్ హ్యాస్ నో ఎక్స్క్యూజ్. Whether you are educated or uneducated, rich or poor, whether you are living in a tribal zone or in a metropolitan area, everybody has this. అని క్లియర్గా చెప్తున్నాడు. దేవుడికి ఉన్నటువంటి ఇన్విజిబుల్ క్వాలిటీస్ రెండు చూపిస్తున్నాడంట. ఆ రెండేంటి, ఎక్కడ చూపిస్తున్నాడు? అది వర్స్ 20. What are the two invisible qualities of God that are shown to everybody in the world? What are they and where are they? Where are they? Verse 20. Look at verse 20 and give me the answer.
What are the two invisible qualities of God? Eternal power and divine nature. Very good. And where are they? First of all, let us look at this word eternal power. What do you mean by eternal power? What do you mean by eternal power? When he used that word Nitya Shakti అనే పదాన్ని ఉపయోగించినప్పుడు ఆయన ఉద్దేశం ఏంటి? అది మనం ఏం అర్థం చేసుకోవాలి? Creation sustain. Okay. Power without boundaries. Okay, power without boundaries. His greatness. Okay. God's eternal power. ఎక్కడ కనబడుతుంది? God's eternal power. God's great power. Where can be perceived? Where can it be perceived? Because everybody has it on earth. Don't say textbooks. Don't say science. Don't say discoveries. Don't say inventions. Don't say technology. Because technology, inventions, textbooks, discoveries are limited. Yeah. Creation is open to everybody. When you look at the creation, you can understand God's greatness. ఇప్పుడు నేను ఒక క్వశ్చన్ అడిగాను, ఈ నీళ్ళు బాటిల్ ఎక్కడ ఎవరు పెట్టారని. ఆ ప్రశ్న అలా ఎందుకు అడిగాను? నీళ్ళు బాటిల్ ఎవరు ఎక్కడ పెట్టారని. ఎవడైనా ఈ చెట్టు ఎక్కడ ఎవరేసారు అని అడుగుతారా? అడగకపోవచ్చు. ఎందుకంటే అడవిలో చెట్లు ఎవడేది, కానీ బాటిల్ ఎవడో పెడితే కానీ రాదు. దట్ యూ షుడ్ అండర్స్టాండ్. సంబడి హ్యాస్ టు ప్లేస్ ఇట్, or else it won't come there. So that is called law of causality. Basic rule, law of causality. Law of causality means if anything has happened, there must be a cause. And effect ని బట్టి కాజ్ యొక్క గొప్పతనం గురించి ఆలోచిస్తాం. కూర తిన్నారు మీరు, కూర బాగుంది, మీ ఇమీడియట్ క్వశ్చన్ ఏంటి? ఎవరు చేశారు? పాట విన్నారు, బాగుంది, మీ ఇమీడియట్ క్వశ్చన్ ఏంటి? ఎవరు పాడారు? యు గాట్ ఇట్? సో దట్స్ ద న్యాచురల్ క్వశ్చన్. ఒక మంచి శారీ వేసుకొని వచ్చారు ఒక ఆమె, చూశారు, మీ ఇమీడియట్ క్వశ్చన్ ఏంటి? ఎక్కడ కొన్నారు? వెరీ న్యాచురల్, వెరీ న్యాచురల్. Am I right? So in the same way, when you look at the whole creation around, what should be the question? Who made it? Wow, how beautiful is this? ఇంత పెద్దగా ఉన్నదంటే the God who made it must be even bigger. Anthony Flew, that's the name of a man, Anthony Flew. Anthony Flew was a kind of an atheist or agnostic or whatever it is. He was traveling with a person, and as they were traveling in the woods, very simple thing has come. The person who was standing beside him or walking beside him, he was showing, see how many trees are there, how many how beautiful is this? And he said, this was made by God. He said, no, this is all natural. That's what Anthony Flew was telling. All this was natural. So the other man was not knowing how to convince him. As they were going further, he found wood, kattesam. Somebody tied it. And as he was looking at all those trees, this man, he looked at these wooden logs that were tied, and he said, wow, how naturally these wooden logs were tied up. He said. Anthony Flew said, what? Are you insane? How can these logs be tied up by themselves? No. No. There was a wind, and when the wind came, all the wood came here, and there was a huge wind, and one of the rope has tied itself. He said. They said, what, man? No, that's what I think. Or else, this garden and all these things and these beautiful trees became natural. This is also natural. Anthony Flew now became silent. Then they walked further. And when they walked further, they see beautiful rose garden. About 20 different kinds of rose plants arranged in a particular order. He said, wow, how naturally these plants have come. He said, no, they're not natural. He said, why? Because see, they are arranged. I don't think
It's natural. I don't see a gardener here. No. The gardener is there. You can't see. No, you show me. I can't show you. But the gardener must be there. Anthony Flew started arguing now. After a couple of minutes, the other man said, because it is an order, you say there must be a gardener. Look at the whole creation. It has an order. There must be a cause behind. And that's God. That's how he looked at it. So, I'm just giving you one example. His invisible attributes is eternal power. Okay, now, cool. దేవుని యొక్క నిత్య శక్తి సృష్టిని చూస్తే అర్థమవుతుంది. వాట్ ఈస్ ద సెకండ్ అట్రిబ్యూట్ ఆఫ్ గాడ్? డివైన్ నేచర్. ఓకే, తెలుగులో దేవత్వం అన్నారు. వేర్ డూ యూ ఫైండ్ డివైన్ నేచర్ ఇన్ దిస్ యూనివర్స్? అండ్ ఇట్ మస్ట్ బి అవైలబుల్ టు ఆల్. In human people. Where? The way we love each other. Okay, any other answer? Where do you find divine nature in this world? దేవత్వము ఈ సృష్టిలో ఎక్కడ బయటపడుతుంది? Daily life. ప్రతి ఒక్కరికి ఉన్నదంట. ఎందుకంటే నిరుత్తరులై ఉన్నారు అన్నాడు. Where do you find divine nature in every human being? ప్రతి మనిషిలో ఆ డివైన్ నేచర్ ఎక్కడ బయటపడుతుంది? Anything else? Behavior. In soul. Where do you find? Ravi garu, I want your answer for this. మనసాక్షి. Yes. దేవుడు మనలో పెట్టాడు. Because God has put conscience in us. దేవుడు మనలో మనస్సాక్షిని పెట్టాడు కాబట్టి ప్రతి మనిషిలో కూడా మనం నీళ్ళు ఎందుకు తాగుతామో తెలుసా? నీళ్లు తాగే శరీరాన్ని దేవుడు మనకిచ్చాడు. అన్నం కోసం ఎందుకు తాపత్రయం పడతామో తెలుసా? అన్నం కావాల్సినటువంటి శరీరాన్ని దేవుడు మనకు తయారు చేసి పెట్టాడు. మన శరీరానికి సర్టన్ నెసెసిటీస్ ఉన్నాయి. బ్లడ్ ఇంత ఉండాలి, షుగర్ ఇంత ఉండాలి, వాటర్ ఇంత ఉండాలి, ఫుడ్ ఇంత ఉండాలి. దట్ ఈస్ ద నెసెసిటీ ఆఫ్ ద బాడీ. But there is also another part of human being which is called the invisible. Kanti kanabadadu. Our thinking, our feelings, our soul, our life. Life ఎవడు చూపించలేడు. ఎవడు చూపిస్తారు? రక్తం చూపిస్తారు, ఎముకలు చూపిస్తారు, మాంసం చూపిస్తారు. కానీ లైఫ్ని ఎవరు చూపించలేరు. But it is there. Our life, our soul, our feelings need something. And what is that? God says, that is me. I made it for myself. అది నా కోసం చేశాను. So you are craving for God, but somehow you rejected that God. Somehow. అది ఎందుకు, ఎలాగా మనం చూద్దాం. So that is conscience. ప్రతి మనిషిలో ఉంది కాన్షియన్స్. నువ్వు అడవి జాతి మనిషికి వెళ్ళు, వాడికి ఒక కాన్షియన్స్ ఉంటుంది. He has his own boundaries. He has his own limits. Is just the right, ఇది just the wrong. That's what he is saying as moral law. The moral law comes from the conscience. It's there. We are moral beings. ప్రతి మనిషి నైతిక విలువలు కలిగినటువంటి వాడు. When a human being doesn't work like a human being, we have questions. The huge issue that has recently come in Eluru was this. నెల్లూరులో జరిగింది ఒక 1 week క్రితం. ఒక 9-month బేబీ గర్ల్ని ఒక 21-year-old అబ్బాయి ఆ అమ్మాయిని మేడం అది తీసుకెళ్ళి రేప్ చేశాడు. 9-month baby. And when she was been taken to the hospital, on the way she died. 9-month baby. దానికి భయంకరంగా స్పందించారు మనుషులు. అసలు మనిషినా వాడిని ఎరగొట్టి చంపాడు, వాడిని సిలివేసి చంపాడు, వాడిని ఉరితీసి చంపాడు, రకరకాల డైలాగులు వచ్చాయి. బికాస్ ద వెరీ హ్యూమన్నెస్ హ్యాస్ బీన్ లాస్ట్. పోయింది కాబట్టి. సో హ్యూమన్నెస్ కమ్స్ ఫ్రమ్ డివైన్ ఎస్సెన్స్ దట్ ఈస్ ఇన్ అస్. మనలో ఉన్నటువంటి దైవత్వాన్ని వెలిగిస్తే మనం మానవులుగా ప్రవర్తిస్తాం, లేకపోతే ప్రవర్తించం. ఆర్ఎల్స్ వి డోంట్. మనిషి క్రైస్తవుడా కాదా నాకు అనవసరం, వాడు కమ్యూనిస్టా బౌద్ధ మతస్థుడా నాకు అనవసరం. ఒకవేళ తోటి మనిషికి సహాయం చేయాలనేటువంటి ఆలోచన వచ్చిందంటే ద రీజన్ ఈజ్ దెర్ ఈస్ సంథింగ్ ఆఫ్ గాడిష్నెస్ ఇన్ హిమ్.
ఆడు ఎవడైనా ఆడికి ఎలా వచ్చింది సార్ ఆడికంటే దేవుడు సహజంగా పెట్టాడు. వాడు ప్రతి మనిషిలో పెట్టాడు. ఎవ్రీ హ్యూమన్ బీయింగ్ హ్యాస్ ఇట్. దాన్ని చంపితే మనం పశువులాగా తయారవుతాం. ఇఫ్ వి కిల్ ఇట్ దెన్ వి బికమ్ లైక్ అన్ యానిమల్. వి బికమ్ లైక్ అన్హ్యూమన్ ఆర్ ఇన్హ్యూమన్, వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్. సరే, సో దట్స్ వర్స్ 20. And for although, verse 21 to 23, for although they knew God, they did not honor him as God or give thanks to him, but they became futile in their thinking and their foolish hearts were darkened. దేవుడు వాళ్ళకి తను తాను బయలుపరుచుకున్నాడు. ఎంత బయలుపరుచుకోవాలో అంత బయలుపరుచుకున్నాడు ప్రతి ఒక్కరికి. The amount of revelation should be proportion to the amount of response. దేవుడు కొంచెం బయలుపరిచాడు, దానికి రెస్పాండ్ అయితే హీ విల్ రివీల్ మోర్, దానికి రెస్పాండ్ అయితే హీ విల్ రివీల్ మోర్. సో God's revelation is directly proportional to the kind of response. నువ్వు 1వ క్లాస్లో ఫెయిల్ అయితే 10వ క్లాస్లో ఎవరు జాయిన్ చేస్తాడు నేను? నో, యూ ఫెయిల్డ్ ఇన్ క్లాస్ 1, దట్స్ వై యూ డిడ్ నాట్ మూవ్ టు క్లాస్ 2. సో మీలో కొంతమంది ఈ క్వశ్చన్ అడుగుతూ ఉంటారు, ఏమన్నా తెలుసా? వై ఐ కాంట్ అండర్స్టాండ్ ద బైబుల్ like the other person? Why I can't read the Bible like other person? Why I don't get that kind of joy like other person? Why I don't enjoy the presence of God like other person? The reason is you failed in your previous class. దేవుడు నీకు బయలుపరిచిన దానికి you did not respond. Therefore God is not able to take you to the next level. You rejected. That is godlessness. గాడ్లెస్నెస్ అంటే నువ్వు బైబిల్ చదివావా లేదా అని నేను అడగను, నువ్వు ప్రార్థన చేసావా లేదా అని నేను అడగను. గాడ్లెస్నెస్ అంటే నీకు తెలిసిన దానికి నువ్వు రెస్పాండ్ అయ్యావా లేదా. ఫర్గెట్ అబౌట్ వాట్ యూ డోంట్ నో, థింక్ అబౌట్ వాట్ యు నో. నీకు తెలిసిన దానికి వాట్ యు నో. ఇఫ్ యూ రెస్పాండ్ టు వాట్ యు నో, then God will take you to the next level. In the whole Bible we find that. ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను చూడండి, అవుట్ ఆఫ్ ద బ్లూ హౌ గాడ్ వర్క్స్ అనేది అసలు ఇది ఒక మిరకల్ లాగా ఉంటుంది. He came from Ethiopia. He's an African. He came from Ethiopia and he's a eunuch. And he came to Jerusalem and he doesn't know what is right and what is wrong. He's going back. Probably he's going back empty hearted. ఖాళీగా ఉంది హృదయం. చాలా దూరం వచ్చాను ఇథియోపియా నుంచి జెరూసలేం రావడం అంటే మాటల. It might have taken 3 to 4 months of journey. 3 to 4 months of journey. He traveled just to be there for a day or two and he's going back. And he's going empty-hearted. Elipotu, probably in the heart of heart he felt, God, if you are there, I don't know. How should I know? I'm reading this, I'm not able to understand. He's honest. Do you know what God did? What an amazing thing. There was one man, probably few kilometers away, going in a different direction. He goes there and he changes his GPS. And he says, go this direction. And the man said, my GPS is taking a wrong direction. No problem, it's right, go. And that's how Philip comes. Philip పరిగెట్టుకుంటే చారెట్ దగ్గరకు వస్తాడు, పక్కన పరిగెడతా ఉంటాడు, గట్టిగా చదువుతూ ఉంటాడు. రే నువ్వు చదివేది నీకు అర్థమవుతుందా? నాకు ఎవడని చెప్తే బాగుంది భయ్, ఎవడు చెప్పట్లేదు. నేను చెప్పను. He told. And by the time they reach few kilometers, he says, stop, ఇక్కడ వాటర్ ఉంది, నా బ్యాప్టిజం అవ్వ. చూడు, when you respond to the level you know, God will take you to the level which you don't know. Spiritual growth is by obedience. విధేయత ద్వారానే ఆత్మీయంగా మేము ఎదుగుతాం. They did not do it. Verse 22. Claiming to be wise, they became fools and exchanged the glory of the immortal God for images resembling mortal man and birds and animals and creeping things. First they did not thank God, then they said there is no God. First they did not thank God, then they said there is no God, then they created their gods. 3 levels. First, they did not respond. Second, they made it empty. Third, they created their own gods. గుర్తుపెట్టుకోండి. See, look at this bottle. I'm drinking water. What is there here? Air. And how to get rid of this air? Pour in water. That's all. There's no other way. Our heart is like bottle.
This bottle is made for water. In the same way, our heart is made for God. If we send God out, the bottle will not be empty. It will be naturally filled by air. In the same way, when we send God out, it will be naturally filled by world. ప్రపంచం చేత నింపబడుతుంది. ఆ ప్రపంచం దేన్నైనా పెడుతుంది. దేన్నైనా పెడుతుంది అంటే కొంతమంది అంటారు పలానా ఆవిడ దేవుడు, కొంతమంది అంటారు పలానా ఆయన దేవుడు, కొంతమంది అంటారు పలానా ది దేవుడు, కొంతమంది అంటారు నేనే దేవుడు. I am my God. I will not listen to anybody. My reasoning is my God. My thinking is my God. My relationship is my God. That's నేను మార్మల్స్ పొందక ముందు ఇంకో పాట కూడా విన్నాను, పాడేవాడిని కూడా. But I used to have a girlfriend, and my friends used to say, if that girlfriend is there, and if I sing that song, I sing very romantically and with a lot of feeling. So నా ఫ్రెండ్స్ అరే పాడరా అనేవాళ్ళని, అది వచ్చింది రా పాడరా అనేవాళ్ళు. And I used to sing. But I know how foolish I was and how dirty is that song. But the song goes like this. హృదయం అనే కోవెలలో నేను కొలిచానే దేవతగా, హృదయం అనే కోవెలలో నేను కొలిచానే దేవతగా. హృదయం అనే కోవెల అంటే టెంపుల్. దిస్ హార్ట్ ఈజ్ లైక్ ఎ టెంపుల్, అండ్ ఇన్ దాట్ టెంపుల్ ఐ వర్షిప్ యూ లైక్ గాడెస్. The temple is made for God. So I first of all drove that God out. Hey, baitikala. Imagine the sovereign God, God who created the whole universe. He gave us so much of freedom. The ultimate freedom he gave was this. Hey, deva baitikala. Elte manchidi kada. Hey, please get out. He goes out. And that is why we are able to bring all kinds of dirty things into us. నువ్వు అనొచ్చు ఆయన బయటికి వెళ్ళిపోకుండా ఆగిపోవచ్చు కదా. బయటికి వెళ్ళిపోకుండా ఆగిపోవాలంటే నిన్ను మంచిగా ఉంచకూడదు, జంతువుగా చేయాలి. He cannot keep you as human being. He has to make you either a machine or an animal. But he wanted you a human being just like him. See how much struggle God must have been going through. Just imagine what would be the feeling of God when you look at all kinds of animals and say, this is my God, this is my God, this is my God. The real God stands there and weeps. That is godlessness. అయితే ఇక్కడ కూర్చున్న వాళ్ళు మీరేమనుకుంటారు తెలుసా? థ్యాంక్ గాడ్ ఐఎమ్ నాట్ ఎ హిందూ, ఐ డోంట్ వర్షిప్ దట్ ఐడల్, ఐ డోంట్ వర్షిప్ దిస్ ఐడల్. Well, you may not be worshipping idols like Hindus, but you might be having your own idol. Your status can be your idol. Your finances can be your idol. Your job can be your idol. Your child can be your idol. Your spouse can be your idol. Anybody who takes the central place of your heart becomes your idol. That you should understand. For some people, money. For some people, property. That becomes their idol. So that is godlessness. Now let's quickly come to the second level, verse 24. When you are godless, what happens? Look at that verse 24, word 1. What is the first word? Therefore. Because you have thrown away God. Now this is the natural reaction. God gave them up. Now look at that word. God gave them up. What does it mean? God, he pleads, he requests. No, that is not good. If you force, no God, I want, what God will say? Okay, you go. God gave them up. To what? In the lusts of their hearts, to impurity, to the dishonoring of their bodies among themselves, because they exchanged the truth about God for a lie and worship and serve the creature rather than the Creator who is blessed forever. సృష్టికి బదులుగా సృష్టాన్ని పూజించడం మొదలుపెట్టారు. దేవుడు వాళ్ళు ఆ యొక్క దరిద్రమైనటువంటి ఆలోచనలకి అప్పగించారు. God gave them up. Now this is the word we have to clearly understand. God gave us freedom and he will never take it back. He will never take it back. ఎంతగా ఆయన బతిలాడతాడంటే, రే
ఈ ఫ్రీడమ్ని దుర్వినియోగం చేసుకుంటే నువ్వు నరకానికి వెళ్తావు, అంతే, ఇంకా వేరే మార్గం లేదు. నిన్ను బ్రతిమలాడుతున్నా, నువ్వు రా. నిన్ను బలవంతంగా నరకానికి దొయ్యను, బలవంతంగా పరలోకానికి తీసుకెళ్ళు. ఇట్స్ యువర్ విష్. I want to tell you, this road takes to hell, this road takes to heaven. Choose. You have to choose. I gave you freedom. I will not take it. ప్రభా, నీ నరకానికి వెళ్ళిపోతే చూస్తూ ఉంటావా? చూస్తూ ఉండలేను. అందుకనే 10 మందిని పంపిస్తాను నీ దగ్గరికి. చాలా చోట్ల చేతులు పెట్టి ఆగవా అని అంటాను. You have to push my hand and go to hell. But I cannot hold you. If I hold you, I am breaking my own rule. My own rule is, I gave you freedom. I cannot surpass it. So lusty thoughts, వచ్చాయనుకోండి, any lusty thought, anything that goes beyond the limit, it's called lusty. అన్నం మంచిదే చెడ్డదా? If you eat more, it's called gluttony. నిద్ర మంచిదే. If you sleep more, it's called laziness. Alcohol మంచిదే, but if you have it on your own choice, that's called social drinking or alcoholism. What God gave us is good, but if it goes beyond the boundary, it becomes evil. Even food becomes evil. Sleep becomes evil. Anything can become evil. That's called lust. There is a difference between love and lust. Love is logical. Lust is beyond logic. Love is reasonable. Lust is beyond reason. Love is within the control. Lust is beyond. So God gave them up. So, నీ లైఫ్లో anything that is lusty, anything that is beyond boundary, it's because God gave you up. వదిలేశాడు. ఎందుకంటే వదిలేశాడు? నా స్వేచ్ఛను ఆయన కాదండు. చాలామంది ఏమని అడుగుతారు తెలుసా? ఆదాము అవ్వ ఆ పండు తినేటప్పుడు దేవుడు సర్వవ్యామి కదా, ఏయ్ అని మధ్యలో నుంచి ఉంటే బాగుండే. కానీ ఇట్ వుడ్ కంక్లూడ్ దేవుడు స్వేచ్ఛ ఇచ్చినట్లే ఇచ్చి లేపేశాడు అన్నట్లు. దేవుడు స్వేచ్ఛ ఇచ్చాడు. ఇన్ ఫ్రీడమ్ దెర్ ఇస్ రిస్క్. God took the risk. And in that risky situation, it went to the level of killing himself. యేసయ్య చంపుకున్నాడు తను. Because he gave you a risky proposition called freedom. That you should understand. So stage 1. Now let's look at stage 2. 26 onwards. For this reason, God gave them up to dishonorable passions. For their women exchange natural relations for those that are contrary to nature. And the men likewise gave up natural reactions with women and were consumed with passion for one another. Men committing shameless acts with men and receiving in themselves the due penalty for their error. June 2019, it's called the month of pride. And every corporate office had pride parade. And you are forced to involve in it. You are forced to say something about it. What a horrible thing it is. మీరు అనుకోవచ్చు ఇది యుఎస్లోనే అని. 2 days back this has happened in Varanasi. These 2 girls were married in Varanasi, in Shiva's temple. These 2 girls, just 2 days back, only 2 days. These 2 girls, they were in love for nearly 5-6 years. And they came and they asked the pujari, and the pujari performed the marriage. And they're beautiful girls. It happened. And the 100 meters runner from the one who runs for India from Odisha, she declared that she has a lesbian partner who is 19 years old. Public girl. The whole world has become chaotic. And our children, definitely once they reach 6 or 7 years old, they come to you and ask questions. And you are bound to answer.
If you don't answer, we don't know what kind of relation they'll be into. If your children come and say, Mommy, I'm in love, probably you will be happy if the person is in love with an opposite gender. That's the world we are living in. పోలేరా ఒక అమ్మాయిని ప్రేమించావు సంతోషం దేవుని యొక్క కృప probably that would be our next dialogues in the days to come. Horrible world we are living in. Horrible. And they come up with questions. You feel so intimidated. You feel that you don't have an answer. But why that situation? God gave them up. That's what the Bible says. But since for this reason God gave them up to dishonorable passions. Honor comes when you are living in the right life. Dishonorable passions for their women exchange natural relations for those that are contrary to nature. Horrible. The world is drawing to that kind of lifestyle. And we don't know what will happen in the future. So that's the second stage. And the third one, last one. And since they did not see fit to acknowledge God, God gave them up to debased mind to do what ought not to be done. They are filled with all manner of unrighteousness, evil, covetousness, malice. They are full of envy, murder, strife, deceit, maliciousness. They are gossips, slanderers, haters of God, insolent, haughty, boastful, inventors of evil, disobedient to parents, foolish, faithless, heartless, ruthless. Almost 19 kinds of dirty things are explained here. I'll read it in Telugu. మరియు వారు తమ మనసుల్లో దేవునికి చోటి అనొల్లకపోయేది కనుక, అది చాలా బాగా కనిపిస్తుంది. మరియు వారు తమ మనసుల్లో దేవునికి చోటి అనొల్లకపోయేది కనుక చెయ్యరాని కార్యములు చేయుటకు దేవుడు భ్రష్ట మనసుకు అప్పగించరు. అట్టివారు సమస్తమైన దుర్నీతి చేతను, దుష్టత్వము చేతను, లోభము చేతను, ఈర్ష్య చేతను నిండుకొని మత్సరము, నరహత్య, కలహము, కపటము, వైరమైన వాటితో నిండిన వారే కొండెగాండ్రును, అపవాదకులను, దేవద్వేషకులను, హింసకులను, అహంకారులను, బింకములాడువారును, చెడ్డవాటిని కల్పించువారును, తల్లిదండ్రులకు అవిధేయులను, అవివేకులను, మాట తప్పువారును, అనురాగ రహితులను, నిర్దయులైన 19 kinds of dirty things. If you are not obedient to your parents, if you don't keep up your word, if you exaggerate yourself, if you create a gossip, if you create a rumor, if you create a lie, all this comes under third category. ఇది మూడో జాతి, భ్రష్ట మనసు. Horrible. God gave them up. And all this is because you did not give place to God in your heart. దేవుడికి నీ హృదయంలో చోటు ఇవ్వలేదు. God gave us freedom. He said, that chair is for me, but I will sit on it only if you ask me to come in. See how much freedom we have. దేవుడు ఎంత ఫ్రీడమ్ మనకి ఇచ్చాడు చూడండి. And he says, only when I am there, you can enjoy your life. Then you can have a question. What if you go away, can't I have that kind of joy? If you have that kind of joy, you will kill yourself. Pain is good or bad? Chapman. Pain is good or bad? Good. Why it is good? Okay. You gave one answer. Any other answer? Why pain is good? No pain, no gain. గుర్తించడం. Makes you strong. Okay. You will get connected more with God. ఓకే, మీరు అంత స్పిరిచువల్గా మాట్లాడుతున్నారు. మామూలు రోడ్డు మీద మాట్లాడినట్టు మాట్లాడచ్చు కదా. Then only you can get the right answer. You are filtering your answers. If you filter your answers, you can't get the original. Just don't try to have any filter. Just share it out. Why do you think pain is good? It shows value of Something new will be born. protection. You will be strong. For protection. Yeah, that's the right answer. Pain, the first positive thing about pain is it is protective. Why do leprosy people lose their fingers? They don't have pain.
పెయిన్ ఈజ్ ప్రొటెక్టివ్. మన ముఖం మీద డస్ట్ పడుతుంది అనుకోండి, మనకు భయం వేస్తుంది. భయం వేస్తే మనం ఏం చేస్తాం? డస్ట్ కళ్ళలో పడుతుంటే కళ్ళు మూసుకుంటాం. చేతులతోనా కండ్రెప్పలతోనా? కండ్రెప్పలతో. నేను ఈ సింపుల్ ఎగ్జాంపుల్ చెప్తున్నానని మీరు ఫన్నీగా తీసుకోవద్దు. ఇట్ న్యాచురలీ క్లోజెస్. ఇట్స్ ఎ టెక్నాలజీ గాడ్ హెస్ గివెన్. మీకు టెక్నాలజీ బాగా అర్థం అవ్వాలంటే, ఐ గురించి బాగా అర్థం అవ్వాలంటే, ఐ గివ్ ఎన్ ఎగ్జాంపుల్. Imagine you are going on a long distance drive, okay, and there was heavy rain, and your wipers are not working. What do? You stop. You can't travel. Bloody wipers, that's all. If it's not working, you can't travel. The path is not clear. The wipers work because there is a machine and you switched it on and it is supposed to move. That's it. Maybe minute ki 5 times move avta, maybe 6 times. That's all. That's the maximum speed. It goes tuck, 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 tuck 6 times. అది మూవ్ అవడానికి ఒక మెషిన్, దానికి కొంచెం పవర్, అది బంద్ చేయకపోతే కనుక బండి అయిపోతుంది. ఇమాజిన్ దర్ ఇస్ అ డస్టీ విండ్. యువర్ ఐలిడ్స్ క్లోజ్ అండ్ ఓపెన్ 12 times a minute. And it doesn't need a power. బ్యాటరీ పోయిందిరా, అందుకే మూసుకోవట్లేదు అన్నట్టు. సింపుల్ కాన్సెప్ట్, సింపుల్. నేను చిన్న కన్నీరెప్ప గురించి మాట్లాడాను నేను. ఇది ఒక్కడ పని చేయకపోతే ఏమవుతుందో ఆలోచించుకోండి. యూ కాంట్ గో ఎనీవేర్. యూ కాంట్ కమ్ అవుట్. యూ కాంట్ కమ్ టు దిస్ మీటింగ్. ద హోల్ బాడీ మే బి గుడ్. చిన్న కనురెప్ప, చిన్న కనురెప్ప. That's what God has given to us. You can take every part of your body and see how beautiful, how great is the technology. దీని టెక్నాలజీ గురించి ఎప్పుడు ఆలోచించు. అది ఎప్పుడు ఆలోచన వస్తుంది తెలుసా? కళ్ళకి జబ్బు వస్తాయి. అప్పుడు దాకా గుర్తురాదు ఎవరికి. Nobody thinks about it. So God gave all of that and we just misused it. We asked God to get away and he went on. And now look at this last verse. This is the most horrible one. 32. ఇట్టి కార్యములు అభ్యసించువారు మరణములకు తగిన వారు అను దేవుని వాక్యము వారు బాగుగా ఎరిగి ఉండి. వాళ్ళకి బాగా తెలుసుదంట. ఇన్ ద హార్ట్ ఆఫ్ హార్ట్స్ దే హ్యావ్ దట్ ఫియర్. ఇన్ ద హార్ట్ ఆఫ్ హార్ట్స్ దే హ్యావ్ దట్ ఫీలింగ్. ఇన్ ద హార్ట్ ఆఫ్ హార్ట్స్ దే హ్యావ్ రిజెక్టెడ్ దెమ్సెల్వ్స్. వాటిని చేయుచున్నారు. ఇది మాత్రమే కాక వాటిని అభ్యసించే వారితో సంతోషముగా సమ్మతించుతున్నారు. దే నో ఇట్ ఈస్ రాంగ్. దే నో దే ఆర్ గోయింగ్ టు ఫేస్ ద కాన్సిక్వెన్స్. వర్స్ 32. దో దే నో గాడ్స్ రైచియస్ డిక్రీ దట్ దోస్ హూ ప్రాక్టీస్ సచ్ థింగ్స్ డిజర్వ్ టు డై, దే నాట్ ఓన్లీ డూ దెమ్ బట్ గివ్ అప్రూవల్ టు దోస్ హూ ప్రాక్టీస్ దెమ్. మన లైఫ్లో వేర్ ఆర్ వి కంఫర్టబుల్? హార్ట్ ఆఫ్ హార్ట్స్లో ఈ క్వశ్చన్ వేసుకుంటాం. వేర్ ఆర్ వి కంఫర్టబుల్? వేర్ ఆర్ వి అల్టిమేట్లీ బి ఆర్సెల్వ్స్? డెఫినెట్లీ నాట్ హియర్. ఇందులో మీరు కాదు, ఇక్కడ చాలా ఫిల్టర్స్ ఉపయోగిస్తారు. వేర్ ఆర్ యూ అల్టిమేట్లీ కంఫర్టబుల్? దట్స్ వేర్ యు ఆర్ లివింగ్. నీ లైఫ్ ఏంటో నీ కంఫర్ట్ జోన్ చెప్పుద్ది. సిగరెట్లు తాగేవాడికి ఇంకో సిగరెట్ తాగేవాడు కనబడదు, అమ్మాయ్యా. మందు కొట్టేవాడికి ఇంకో మందు కొట్టేవాడు, అమ్మయ్యా. సినిమాకి వెళ్ళేవాడికి ఇంకో సినిమాకి వెళ్ళేవాడు కనబడితే కూల్. సో వేర్ యు ఆర్ కంఫర్టబుల్, దట్స్ వాట్ యువర్ హార్ట్ ఈస్. సమ్మతించుచున్నారు. దే ఆర్ కంఫర్టబుల్ దేర్, దే ఆర్ హ్యాపీ దేర్. అండ్ దే న్యూ. ఎందుకు తెలుసా? క్లాస్లో 10 మంది ఉన్నారు, 8 మంది పాస్ అయ్యారు, నేను ఒకటి ఫెయిల్ అయ్యాను. నాకు అల్టిమేట్గా కంఫర్ట్ ఎవరి దగ్గర నుంచి వస్తుంది? ఇంకో ఫెయిల్ అయిన దగ్గర నుంచి. మిగిలిన 8 మందిలో ఎవడ కనబడినా కూడా చిరాకిన. దట్స్ వేర్ మై బర్డ్ ఈస్. మై బర్డ్. Because that's what I am. That's where I am. I am craving for that. I am looking for that. And I enjoy that. So that's what Paul says. Your problem is inside you. You have rejected God
And God has no other goal. He has to show anger on you. సో దేవుడు కోపం చల్లారితేనే నీ లైఫ్ బాగుంటుంది, లేకపోతే లేదు. ఓకే, విల్ టేక్ ఎ బ్రేక్ అండ్ విల్ కమ్ బ్యాక్.